students. In this video, I will explain Laplace transform definition, some important formulae and properties of Laplace transform. So let us see what is Laplace transform. Definition: let f of t be a function of t defined for all positive values of t. Then Laplace transform of f of t is denoted by L bracket f of t and is defined as Laplace transform of f of t is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st ft dt. So Laplace is nothing but one indefinite integral whose limits are from 0 to infinity e raised to minus st ft dt, provided integral exists. Here s is nothing but a parameter which may be real or complex. This can also be written as Laplace transform of f of t is equal to f bar of s. ऍग्रीकल्चर मध्ये लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म हा अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे. या टॉपिकचं वेटेज आहे 38%. तर लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटिग्रल वेअर definition is, you have to remember this definition, Laplace transform of f of t is equal to integral 0 to infinity, always these limits are from 0 to infinity e raised to minus st ft dt. ft is a function. ज्या फंक्शनचा लॅप्लास काढायचा आहे ते फंक्शन आपण इंटिग्रल मध्ये घेतोय. e raised to minus st, s is a parameter dt, provided this integral exists. So you have to remember this definition of Laplace transform. या definition चा यूज करून आपण काही फॉर्म्युले, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले डिराइव करणार आहोत. तर त्यापैकी पहिला फॉर्म्युला आहे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला Laplace transform of 1. तर डेफिनेशन आपण बघितलेलीच आहे वर. Laplace transform of f of t 0 to infinity e raised to minus st ft dt. तर हीच डेफिनेशन आपण फॉर्म्युला मध्ये किंवा Laplace transform of 1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अप्लाय करणार आहे. सो 0 to infinity e raised to minus st ft dt. तर ft फंक्शन ऑफ t इज हियर 1 चा लॅप्लास आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो 0 to infinity e raised to minus st f of t is nothing but 1 dt. Integration of e raised to minus st with respect to t is e raised to minus st upon minus s. आता minus s हा कसा आलेला आहे तर minus st चा डेरिव्हेटिव्ह काढला with respect to t आणि त्या डेरिव्हेटिव्ह ने डिवाइड केलं. इंटिग्रेशन मध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह ने मल्टिप्लाय करतो बाय युजिंग चेन रूल, पण इंटिग्रेशन मध्ये त्याच टाइप मध्ये आपण त्या डेरिव्हेटिव्ह ने डिवाइड करतो. सो हियर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ minus st with respect to t is minus s, so that minus s is divided by here. So e raised to minus st upon minus s, limits are from 0 to infinity. So 1 upon minus s is outside which is independent of t. त्यामुळे ही टर्म आपण आउटसाइड घेतलेली आहे. इंटिग्रेशन ची जी लिमिट पुट अप करायची आहे व्हॅल्यू मध्ये e raised to minus st, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity. आता लिमिट अप्लाय करूया. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट 1 upon minus s into bracket e raised to, जिथे t आहे तिथे इन्फिनिटी पुट अप करायचं आहे. इन्फिनिटी मल्टिप्लाय बाय मायनस s, सो मायनस इन्फिनिटी मायनस e raised to 0 multiplied by minus s 0, so e raised to 0. We know that value of e raised to minus infinity is always 0 and e raised to 0 is always 1. So answer is 0 minus 1. Outside 1 upon minus s, minus into minus become plus. So value is 1 upon s. s हा पॅरामीटर आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s. तुम्हाला हे फॉर्म्युले डायरेक्टली एक्झाम्पल सॉल्व करताना यूज करायचे आहेत. पण हे फॉर्म्युले आले कसे याचं डेरिव्हेशन मी इथे सॉल्व केलेलं आहे. नाउ सेकंड फॉर्म्युला. Laplace transform of t raised to n. Function is now t raised to n. So by using definition of Laplace, it is 0 to infinity e raised to minus st into f of t. f of t is nothing
वरच्या इंटिग्रल मध्ये आपण चेंजेस करूया. Laplace transform of t raised to n is 0 to infinity e raised to minus st ची व्हॅल्यू p पुट अप केली आहे minus p. t ची व्हॅल्यू या रिलेशनचा यूज करून s ला जर राइट साइडला घेतला तर t ची व्हॅल्यू येणार आहे p अपॉन s ब्रॅकेट रेस टू n आणि dt ची व्हॅल्यू येणार आहे dp अपॉन s. टोटली कन्वर्जन जे केलेलं आहे ते p मध्ये केलेलं आहे. s पॅरामीटर इंटिग्रेशन मध्ये येणार आहे. सो इथे p अपॉन s ब्रॅकेट रेस टू n आहे आणि dp चा डिनॉमिनेटर मध्ये s आहे. s रेस टू n s रेस टू 1 पॉवर चे एडिशन होईल s रेस टू n प्लस 1 ही टर्म इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतली आहे की जी इंडिपेंडेंट ऑफ p आहे. सो 1 अपॉन s रेस टू n इज आउटसाइड इंटिग्रल. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू मायनस p p रेस टू n dp. आता आपल्याला एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला माहिती आहे गॅमा फंक्शनचा e रेस टू मायनस x x रेस टू n मायनस 1 dx लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity. Integration from 0 to infinity e raised to minus x x raised to n minus 1 dx is equal to gamma n. तर या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ गॅमा लिहिणार आहे. तर इथे x ची पॉवर n minus 1 फॉर्म मध्ये आहे. तर p ची पॉवर n minus 1 फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी आपण ऍडिंग 1 सबट्रॅक्टिंग 1 पण करू शकतो. इफ वी ऍड 1 and subtract 1 then we have n plus 1 minus 1. ही फक्त ऍडजस्टमेंट करायची आहे कारण आपल्याला गॅमा शोधायचा आहे. कोणत्या नंबरचा गॅमा आहे तो सर्च करण्यासाठी आपण इथे +1 -1 ही टर्म ऍडजस्ट केली. सो हियर दिस इज गॅमा n plus 1. So value of this integral we can directly write as gamma n plus 1 by using this formula. इथे हे स्क्वेअर रूट नाही तर हे गॅमा फंक्शन आहे. या टाइप मध्ये ते मेंशन करायचे गॅमा n. So Laplace transform of t raised to n is 1 upon s raised to n gamma n plus 1. तर आता हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा जर n हा फ्रॅक्शन असेल तर. फ्रॅक्शन 1/2 3/2 5/2 या टाइप मध्ये जर तो नंबर असेल तर आपण हा फॉर्म्युला लॅप्लासचा यूज करणार आहे. जर n ची व्हॅल्यू इंटिजर मध्ये असेल 1 2 3 4 त्या टाइप मध्ये जर असेल तर आपण गॅमाचा कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ फॅक्टोरियल करू शकतो. सो गॅमा n plus 1 is nothing but n factorial. So Laplace transform of t raised to n is n factorial upon s raised to n plus 1 when n is integer. That is formula number 3. So we got second formula Laplace transform of t raised to n is gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 when n is a fraction and is equal to n factorial upon s raised to n plus 1 when n is integer. Now fourth formula. Fourth formula Laplace transform of e raised to at. Function in e raised to at. So e raised to minus st e raised to at dt. Now here multiplication of two term, addition of power must be there. So e raised to minus st plus at dt. तर दोन्ही टर्म मधून आपण मायनस टी कॉमन घेऊया. सो e raised to minus t remaining s minus a. आतमध्ये जर मायनस ची मल्टिप्लाय केलं तर व्हॅल्यू तीच येणार आहे. तर मायनस टी ही टर्म आपण कॉमन घेतलेली आहे dt. नाउ इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus t s minus a with respect to t is e raised to minus t s minus a divided by derivative of this power with respect to t and that derivative is minus s minus a. Limits are from 0 to infinity. परत मायनस टर्म जी आहे की जी इंडिपेंडेंट ऑफ टी आहे ती लिमिटच्या बाहेर घेतलेली आहे आणि आतमध्ये जी e raised to minus t s minus a आहे त्याला आपण अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट ना सबट्रॅक्ट केले. सो e raised to upper limit at the place of t put infinity. So e raised to minus infinity minus at the place of t put 0 e raised to 0. We know value of e raised to minus infinity is 0 and value of e raised to 0 is 1. So it is 0 minus 1. Minus into minus become plus. So 1 upon s minus a. So we have Laplace transform of e raised
So by using definition it is 0 to infinity e raised to minus st e raised to minus 18 dt. परत आपण या दोन्ही टर्मची पॉवर कंबाईन करूया. सो e raised to minus st minus 18 dt. दोन्ही टर्म मधून कॉमन घेतलेला आहे मायनस टी. दोन्ही टर्म मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये आता साइन प्लस येणार आहे s plus a dt. Now integration of e raised to minus t s plus a in e raised to minus t s plus a upon minus s plus a. Derivative of minus t s plus a with respect to t is minus s plus a. Limits are from 0 to infinity. Take this 1 upon minus s plus a outside. So applying limits, upper limit minus lower limit, at the place of t put infinity, minus at the place of t put 0, e raised to minus infinity minus e raised to 0, value of e raised to minus infinity is 0, e raised to 0 is 1, so 0 minus 1. Outside sign is minus, inside sign is minus, minus into minus plus, so 1 upon s plus a. So value of Laplace transform of e raised to minus 18 is 1 upon s plus a. जर e raised to plus 80 असेल तर लॅप्लास मध्ये 1 upon s minus येतं आणि जर e raised to minus 80 असेल तर लॅप्लास मध्ये 1 upon s plus येतं. तर हा फरक आहे लॅप्लासच्या व्हॅल्यू मध्ये. नेक्स्ट फॉर्म्युला नंबर 6, Laplace transform of sin 80, circular function sin 80. By using definition of Laplace, it is 0 to infinity e raised to minus st into f of t. F of t is here sin 18 dt. Now we know to find integration of e raised to ax sin bx dx is equal to e raised to ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx. तर हा फॉर्म्युला यूज करून आपण हे इंटिग्रेशन करणार आहे. तर आपण या दोन्ही फॉर्म्युलांचा कंपॅरिझन जर केलं तर a ची व्हॅल्यू इथे मायनस s येईल आणि b ची व्हॅल्यू a येईल. तर हा फॉर्म्युला आपण इथे यूज करतोय. सो e raised to minus st upon minus s square plus a square, a square plus b square means minus s square plus a square into a sin bx. A is minus s sin 80 minus b means minus a cos 80. b ची व्हॅल्यू आहे a, so minus a cos 80. तर आपण या फॉर्म्युला मध्ये a आणि b च्या व्हॅल्यूज पुट अप केल्या आणि डायरेक्टली इंटिग्रेशन केलेलं आहे. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. आता लिमिट कशा अप्लाय करायचे बघा. तर e raised to minus infinity या टर्मची व्हॅल्यू 0 असते. त्यामुळे जर इथे e raised t च्या ठिकाणी इन्फिनिटी पुट अप केली तर e raised to minus infinity ही टर्म येणार आहे आणि e raised to minus infinity 0 असल्यामुळे 0 मल्टिप्लाय बाय एनी नंबर 0, त्यामुळे अप्पर लिमिट हे टोटली 0 झालेलं आहे. त्यामुळे डायरेक्टली आपण अप्पर लिमिटची व्हॅल्यू 0 पुट अप केली मायनस लोअर लिमिट t च्या ठिकाणी 0 पुट अप करायचं आहे. तर t ची व्हॅल्यू 0, e raised to 0 is 1 upon minus s square is plus s square plus a square. आता इथे ब्रॅकेट मध्ये पण आपण t च्या ठिकाणी 0 पुट अप करतोय. we know that sin 0 is 0, cos 0 is 1, so minus s into 0 minus a into 1. म्हणजे ही टर्म 0 झालेली आहे. minus a into 1 means minus a. आउटसाइड साइन पण मायनस आहे, इनसाइड साइन पण मायनस आहे. minus into minus plus, so answer is a upon s square plus a square. So Laplace transform of sin 80 is a upon s square plus a square. Next formula, Laplace transform of cos 80. Again by using definition of Laplace, it is integration from 0 to infinity e raised to minus st into cos 80 dt. आता cos 80 साठी सुद्धा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. तो फॉर्म्युला मी साइडला लिहून दिलेला आहे. e raised to minus ax cos bx dx is equal to e raised to ax upon a square plus b square into bracket a cos bx plus b sin bx. तो हा फॉर्म्युला आपण इथे इंटिग्रेशन करताना अप्लाय करणार आहे. दोन्ही टर्मचं कंपॅरिझन करूया. तर a ची व्हॅल्यू येणार आहे -s आणि b ची व्हॅल्यू येणार आहे a. तर व्हॅल्यू पुट अप केल्या तर इंटिग्रेशन येईल e raised to minus st upon minus s square plus a square
a square by using these integration formulae. Now formula number 8, Laplace transform of hyperbolic sine a t is equal to, by using definition of Laplace, it is integration 0 to infinity e raised to minus st hyperbolic sine a t dt. We know that hyperbolic sine a t is nothing but e raised to a t minus e raised to minus a t divided by 2. ही hyperbolic sine ची व्हॅल्यू आहे ती आपण डायरेक्टली पुट अप केली dt. Now take 1 by 2 outside which is constant. So 1 by 2 e raised to minus st आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. So e raised to minus st e raised to at minus e raised to minus st into e raised to minus at dt. Now combining this term, addition of power. So 1 by 2 outside as it is integration 0 to infinity e raised to, या दोन टर्म मधून minus t कॉमन घेतलं, minus t inside bracket s minus a, minus sign घेतल्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये पण minus sign आले, minus e raised to, या दोन टर्म मधून minus st minus at minus t कॉमन घेतलं, s plus a. Both the terms are positive, so inside bracket there is positive sign. These terms are since negative, inside bracket there is positive sign gt. Now integrate. Integration is with respect to t. So 1 by 2 e raised to minus t s minus a upon minus s minus a. Minus s minus a is the derivative of minus t s minus a with respect to t minus integration of e raised to minus t s plus a e raised to minus t s plus a upon minus s plus a. Limits are from 0 to infinity. Now we know that value of e raised to minus infinity is 0. So value of this term and this term, both the term is 0 since it contains e raised to minus t. So we have upper limit is 0. 1 by 2 0 minus upper limit minus lower limit minus at the place of t put 0. So e raised to 0 is 1 upon minus s minus a. जे माइनस साइन आहे ते या साइन मध्ये पुट अप करायचे minus e raised to 0 1 minus s plus a. तर इथे बघा एकूण 3 माइनस साइन येतात 1 2 आणि ब्रॅकेटच्या आउटसाइडचं अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिटचं एक माइनस साइन आणि ही ब्रॅकेट मधली माइनस साइन आहे तशी. आता ब्रॅकेट ओपन करूया, लिमिट अप्लाय केलेली आहे. So 1 by 2 minus into minus become plus. So 1 upon s minus a. 1 2 3 3 minus become 1 minus. So minus 1 upon s plus a, making denominator same by cross multiplication. So 1 by 2 s plus a minus s plus a, minus into s minus a, it becomes minus s plus a, minus s plus a upon s minus a s plus a, multiplication is s square minus a square. We know that a plus b into a minus b, multiplication is a square minus b square. By using that rule, s minus a s plus a, multiplication is s square minus a square. Now plus s minus s get cancelled. A plus a 2a, 2 outside 2 get cancelled. So remains only a upon s square minus a square. So we got formula Laplace transform of hyperbolic sine a t is equal to a upon s square minus a square. Formula number 9, Laplace transform of hyperbolic cos a t. By using definition of Laplace, it is integration 0 to infinity e raised to minus st hyperbolic cos a t dt. जसं hyperbolic sin a t चा definition किंवा फॉर्म्युला आहे e raised to a t minus e raised to minus a t upon 2. तसा hyperbolic cos a t चा फॉर्म्युला आहे e raised to a t plus e raised to minus a t divided by 2. तर आपण फॉर्म्युला पुट केला. 1 by 2 कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतलं, e raised to minus st ला ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय केलेला आहे, e raised to minus st e raised to a t plus e raised to minus st e raised to minus a t. Multiplication of two term, addition of power, combining power and taking minus t common, we have 1 by 2 integration 0 to infinity e raised to minus t s minus a plus e raised to minus t s plus a dt. जसं मगाच्या क्वेश्चन मध्ये केलं होतं
Now we'll see properties of Laplace transform. Three properties of Laplace transform. Out of that, first property is linearity property. So property is if A, B, C be any constants, F, G, H be any functions, then Laplace transform of A f of t plus B g of t plus C h of t is equal to A into Laplace transform of f of t plus B into Laplace transform of g of t plus C into Laplace transform of h of t. So this is the linearity property of Laplace transform. Now second property, first shifting property. ही प्रॉपर्टी लॅपलास मधली इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. तर या प्रॉपर्टीची स्टेटमेंट काय आहे बघा. एक्झाम मध्ये पण ही प्रॉपर्टी विचारली जाते. स्टेट अँड प्रूव्ह फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी statement is if Laplace transform of f of t is equal to f bar of s, then Laplace transform of e raised to at f of t is equal to f bar of s minus a. f of t ला मल्टिप्लाय जर e raised to at असेल तर f bar of s minus a या टाइप मध्ये लॅपलास येतो. That is called as first shifting property. तर या प्रॉपर्टीचा प्रूफ बघूया आपण. So Laplace transform of f of t by using definition we know it is 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. हे त्याची मेथड काय आहे तर f bar of s. तर हा फॉर्म्युला बघा. हा फॉर्म्युला फार महत्त्वाचा आहे. तर Laplace transform of f of t हा 0 to infinity e raised to minus st f t dt. This can also be written as f bar of s. तर f bar of s कसा आलेला आहे तर इथे e ची जी पॉवर आहे त्या पॉवर मध्ये मायनस t चा जो कोएफिशिएंट आहे s. सो इट इज द फंक्शन ऑफ s f bar of s. It is the coefficient of minus t in the power of e. This is the method of writing Laplace. Now let us find Laplace transform of e raised to at f of t by using definition of Laplace. So Laplace transform of e raised to at f of t is equal to, by using definition it is 0 to infinity e raised to minus st into, now function is e raised to at f of t dt. Combine this two exponential terms. So e raised to minus st plus at. From these two terms take minus t common. So remains only s minus a f of t dt. या दोन टर्म जर कंबाईन केल्या पॉवरची ऍडिशन केली आणि ऍडिशन मधून मायनस टी कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये शिल्लक राहणार आहे s minus a f of t dt. Now here coefficient of minus t हा लॅप्लास आपल्याला इन टर्म्स ऑफ f bar of s पुट अप करायचा आहे. तर इथे मायनस टी चा कोएफिशिएंट आहे s minus a. तर जर तुम्ही ही डेफिनेशन केअरफुली ऑब्झर्व केली तर इथे मायनस टी चा कोएफिशिएंट आहे s, म्हणजे इथे आपण f bar of s फॉर्म मध्ये लिहिलं. तर हे इन टर्म्स ऑफ s लिहायचं असेल तर त्याची मेथड काय तर मायनस टी चा जो कोएफिशिएंट आहे तो आहे s minus a. सो दिस कॅन बी रिटन एज f bar of s minus a. So Laplace transform of e raised to at f of t is f bar of s minus a. समजा इथे e raised to at च्या ऐवजी e raised to minus at असेल. If there is e raised to minus at into f of t, then first shifting property implies f bar of s plus a. Plus at असेल तर s minus a आणि minus at असेल तर s plus a. तर या टाइप मध्ये आपण एक्झाम्पल सॉल्व करताना चेंजेस करणार आहे. जिथे s आहे तिथे s minus a पुट अप करणार आहे. जर e raised to minus a असेल तर s च्या ठिकाणी s plus a पुट अप करणार आहे. That is first shifting property. Now last property is change of scale property. Change of scale property. Statement is if Laplace transform of f of t is f bar of s, then Laplace transform of f of at is equal to 1 upon a f bar of s upon a. So this is change of scale property. Now let us prove this. Laplace transform of f of at. f of at t ला मल्टिप्लाइड a आहे, फंक्शन आहे f of at. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मध्ये f of t ला मल्टिप्लाय e raised to at होता. आता इथे
फंक्शनचं टेबल केलेलं आहे. व्हॅल्यूज ऑफ t आर फ्रॉम 0 to infinity. Since by using this relation values of u are again from 0 to infinity. t 0 असेल तर u पण 0 येईल, t infinity असेल u सुद्धा infinity. लिमिट मध्ये काही फरक होत नाही, तरीही आपण ते चेक केलेलं आहे. Now our integral becomes integration from 0 to infinity e raised to minus s. t ची व्हॅल्यू आहे u upon a. f of at ची व्हॅल्यू आहे u आणि dt ची व्हॅल्यू आहे du upon a. टोटली कन्वर्जन u मध्ये केलेलं आहे. सो आता इथे फक्त ऍडजस्टमेंट केलेली आहे, कारण आपल्याला जसं f bar of s लिहिताना -t चा कोएफिशियंट लागतो. सी f bar of s लिहिताना इथे -t चा कोएफिशियंट घेतलाय. तसंच आता एक फंक्शन जे आहे ते u मध्ये आहे, तेव्हा -u चा कोएफिशियंट लागणार आहे. त्यामुळे इथे आपण टर्म्स थोड्याशा रीऍडजस्ट केलेले आहेत. -u ला बाहेर घेतलेलं आहे, s ला आतमध्ये घेतलेलं आहे. e raised to -u inside bracket s upon a f of u d, म्हणजे f bar शोधायला सोपं झालं यासाठी आपण ही ऍडजस्टमेंट केली. सो हियर कोएफिशियंट ऑफ -u is s upon a. So this integral can be written as f bar of s upon a. So Laplace transform of f of a t is equal to 1 upon a f bar of s upon a. This is change of scale property. आता या ज्या तिन्ही प्रॉपर्टी आणि आतापर्यंत बघितलेले आपण 9 फॉर्म्युले मी टॅब्युलर फॉर्म मध्ये लिहून आपण ते रिवाइज करूयात. So let us revise all that formulas and properties once again. First formula, Laplace transform of 1 is 1 upon s. Laplace transform of t raised to n, gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 when n is a fraction. Laplace transform of t raised to n is n factorial upon s raised to n plus 1 when n is integer. Laplace transform of sin a t a upon s square plus a square. Laplace transform of cos a t s upon s square plus a square. Laplace transform of e raised to a t 1 upon s minus a. Laplace transform of e raised to minus a t 1 upon s plus a. Laplace transform of hyperbolic sin a t a upon s square minus a square. Laplace transform of hyperbolic cos a t s upon s square minus a square. तर हे फॉर्म्युले sin a t चा फॉर्म्युला बघा. या फॉर्म्युला मध्ये न्यूमरेटरला a आहे. हायपरबोलिक sin a t च्या फॉर्म्युला मध्ये सुद्धा न्यूमरेटरला a आहे. चेंज आहे फक्त डिनॉमिनेटर मध्ये इथे स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर आहे, a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर. हाय cos a t आणि हायपरबोलिक cos a t न्यूमरेटरला दोन्ही फॉर्म्युला मध्ये s आहे. डिनॉमिनेटरला a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, हायपरबोलिक मध्ये a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर. e रेज टू a t च्या फॉर्म्युला मध्ये प्लस a t असेल तर s मायनस a, मायनस a t असेल तर s प्लस a. या टाइप मध्ये तुम्हाला ही टॅग मध्ये फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आहेत. So you have to remember these 9 basic formulae. Now property, linearity property, first important property, example solve करताना ही आपल्याला नेहमी वापरावी लागते. So Laplace transform of a of t plus bg of t plus ch of t is equal to a Laplace transform of f of t plus b Laplace transform of g of t plus c Laplace transform of h of t, where a, b, c are constant, f, g, h are functions of t. This is the linearity property. First shifting property, if Laplace transform of f of t is f bar of s, then Laplace transform of e raised to a t f of t is equal to f bar of s minus a. If there is e raised to minus a t, then in f right hand side we have f bar of s plus a. That is the change. And third property, change of scale property. If Laplace transform of f of t is f bar of s, then Laplace transform of f of a t is equal to 1 upon a f bar of s upon a. So these are 3 properties and 9 basic important formulae of Laplace transform. हे फॉर्म्युले परफेक्ट केले की तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये काहीही अडचण येणार नाही. Thank you for watching this video.